estrogen. Xin chào, tôi là bác sĩ Dũng. You can speak English quite okay, so. Because I worked in Vietnam when I was young, 3 years in Saigon, so I can speak Vietnamese chút xíu. Anh ấy đang nói là trước đây anh ấy có làm việc ở Sài Gòn 3 năm, cho nên là anh ấy có thể nói một ít tiếng Việt. Nếu như có thể mọi người cũng có thể nói anh ấy học tiếng Việt. Welcome to invite me to the Hanoi. It's my third time in Hanoi, and I'm not familiar with the Hanoi, but I will try to enjoy. Let's talk about the spread routine. When I speak, if you have any question, just ask me. Okay? It's not a conventional conference, just a friendly. You can ask me anytime. Ý anh thì là anh sẽ bắt đầu nói về giới thiệu về cái chỉ nâng mặt này, thì trong cái quá trình mà anh ấy nói thì có vấn đề gì mà không hiểu, mọi người có thể cứ giơ tay và anh sẽ trả lời. Now is trend is everybody crazy in shape. This is all the even some drinks. If you drink this, you can have these drinks. You can make your face in a V shape, right? So why we try to make a V shape? Why we try to make a V shape? Tại sao mọi người có rất là nhiều câu hỏi của các cô gái là tại sao chúng ta lại cần phải làm cái mặt V, cái dáng mặt V-line ạ? Why we like V shape? Tell me. Mọi người có câu trả lời có ý kiến gì về việc đấy không? Tại sao tất cả các cô gái xinh đẹp lại rất muốn có khuôn mặt V-line? Yes. Okay. Because if we become old, our face is changed, lump surface, dry, and we become a U shape. So U shape means it looks older. So V shape means it looks younger. So try to make the V shape means make patient looks younger. That's why people crazy about V shape. Mọi người thì rất là có nhu cầu muốn giữ khuôn mặt của mình ở hình dáng của chữ V, bởi vì khi mà ở hình dáng chữ V thì khuôn mặt của chúng ta sẽ trông rất là trẻ hơn so với lại khi mà trong quá trình lão hóa khi về già thì khuôn mặt sẽ biến chuyển sang một dạng hình khác, đó là hình chữ U. So the reasons the people they become a U shape because they skin start to shag on the gravitational direction. So the best way make people make V shape, we try to lift up. So this photo is my favorite one. Some Japanese company they selling the tape in a drugstore, and they said if you put the tape overnight and then remove the next day, your face become a V shape. Like this. So the thread means we put thread this direction. Try to make face lift up. This is change. We become old. First, the ptosis happen. And crow's feet wrinkle around the eyes, nasolabial fold, the jawline change, malar mounds, everything is become. If you practice in your clinics, it is every aspect your patient asks you to improve. So, aesthetic doctor, we have so many weapons. What we have? First, we have để cải thiện cái tình trạng mà lão hóa da và sẹo mặt đấy thì trong phương diện của một bác sĩ thì có rất là nhiều cách để thực hiện, và sau đây thì bác lại đang trình bày một trong những cách đấy. Surgery. If you ask me what is Korean technique, I strongly say
we combine everything. We have sorry, I spoke this. Chúng ta có một trong những cách để cải thiện cái vấn đề mà của tuổi già, lão hóa và chảy xệ da mặt, đó chính là Botox, filler, chỉ laser và surgery. Thì ở trong phương diện trong cái cách mà bác sĩ đang chuẩn bị nói trình bày của chúng ta, đó là cái việc mà phối hợp tất cả những cái phương pháp đấy để đưa vào trong cái phương pháp mà bác sĩ sẽ trình bày về việc chỉnh nâng mặt. And some beginner doctor, they said, if I ask a question, what is best treatment for the wrinkle? They always say Botox, but that's wrong. Because we have tell this is what indications, the Botox, filler, thread, whatever. This is young face of the patient. This is old face of the patient. So, first of all, first change of the skin is dry, and then dry and shrink and shed. So, if you want to make look young, first we have to make bigger, right? And then we put something inside to keep shape. So, sometimes the doctors, they confuse So you have tell, lifting and tightening. Lifting means make bigger. Lifting, anh ấy đang nói về cái vấn đề là những cái cách mà để làm cho da mặt của chúng ta căng, đó là thứ nhất là lifting, đó là nâng lên, và thứ hai là tightening, đó là làm đầy cơ mặt. So this is all patient's face, and if you make bigger, volumizing by lifting, and then you try to put inside, keep bigger shape longer. Đấy là khuôn mặt mà của mọi người khi mà bị lão hóa và có vấn đề về tuổi tác và chảy xệ. Thì nếu như chúng ta muốn cải thiện nó thì chúng ta đầu tiên là phải làm cho nó lớn lên. Để làm cho nó lớn lên thì muốn làm cho cái khuôn mặt đấy lớn lên căng da thì chúng ta phải cho một cái gì vào bên trong đấy để làm cho nó căng da. So some clinic in Ho Chi Minh City, Hanoi, Bangkok, Hong Kong, Korea, Tokyo, some clinic they said, I put a thread for lifting 100 lift. Thread lifting. That's a fake. Và có một số những cái phòng khám cũng như là cái thẩm mỹ viện ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hồng Kông, Bangkok thì họ có nói là họ bỏ một số chỉ vào đấy thì sẽ làm cho nó 100% có thể căng được cái da mặt lên, nhưng mà đó không phải là sự thật. For the lifting, we just need maximum is 12 thread. Cho cái việc mà nâng cơ bằng chỉ thì chỉ có 12 thread. 12 thread. So always think about make a building. If you want a big building like a Gyeongnam, big building, right? When you make something bigger, we using the thick and long steel, right? And then we put small steel inside. So if you want to lift, we need a long and thick tall spread. Chúng ta nếu như mà trong như logic bình thường, nếu như muốn xây một cái gì đấy rất là lớn lao, ví dụ em lấy ví dụ như là tòa Nâng chẳng hạn, thì chúng ta chắc chắn là phải có một cái nền móng rất là vững chắc thì chúng ta mới có thể xây dựng được những tầng lớp khác. And then the constructor, they made a big steel bar and a small steel bar, and they put the concrete inside to make a building, right?
Và sau khi mà đã có cái nền móng vững chắc thì chúng ta mới bắt đầu xây dựng những cái kết cấu thép và bắt đầu là bỏ những cái về xi măng hay là những cái về chất từ sau này. So big steel bar is long cold thread, and short thread is mono thread, and concrete is filler, band, whatever. Cho nên là cái cách mà bác sĩ đang còn diễn đạt đó chính là phải có nền móng vững chắc, sau đấy thì có kết cấu bề mặt rất là ổn rồi, thì sau đấy khi đấy mình mới bắt đầu là thêm những cái khác, ví dụ như là cái filler hay là những cái chất xúc tác khác nữa thì nó sẽ có tác dụng hơn. So finally, conclusion is all the target we have combine. Vậy cho nên mục tiêu của chúng ta là phải có tất cả những cái mà bác sĩ đang còn muốn nói đến ở đây, đó là từ nền móng, từ kết cấu xây dựng, từ design, tức là cái cách mình lên cái đường đi cho cái đường đi và cái kết cấu trong các mặt đấy như thế nào, thì sau đấy mới là những cái chất phụ gia, những cái chất xúc tác bên đằng sau thì nó sẽ làm nên một cái quá trình hoàn thiện hơn. And also, the skin is drooped and shed because of the fat atrophy, muscle atrophy, bone reabsorption, and the skin deteriorations because skin is changed. So we do the chemical field and razors and whatever. This is skin change 35, 45. Tức là các độ tuổi mà da mặt của mình sẽ chuyển hóa khác nhau ở những từng độ tuổi nhất định. Đầu tiên là 35, sau đấy là 45 và cuối cùng là 55 tuổi. This is V shape, little bit V shape, and totally U shape because the skin is shaped to the down. Mọi người có thể nhìn thấy là từ độ tuổi 35 thì mình da mặt cái khuôn mặt hình dáng của mình vẫn là ở dạng hình V-line, nhưng mà dần dần thì nó chuyển bớt đi là do cơ mặt của mình bị chảy xệ xuống. But if you see the change of the face, most important part is middle face. Cái việc mà thay đổi nhiều nhất ở trên khuôn mặt theo từng độ tuổi thì mọi người có thể nhìn thấy là ở cái khoảng ở giữa khuôn mặt đấy. The people they believe if they have nasolabial fold, they look old, but if you have enough middle face, even if you have a nasolabial fold, they look young. So the reason people look old because they devolumize of middle face. Mọi người thì tin tưởng rằng là nếu như mà cái khu vực mà khoảng giữa của khuôn mặt chúng ta mà có đủ cái lượng thịt thì là chúng ta sẽ trẻ hơn. Thế nhưng mà đó cho nên là rất là nhiều người họ nghĩ rằng khi mà kể cả là họ có những cái đường nếp nhăn ở chỗ dưới cái má thì họ vẫn có thể trẻ hơn. So first generation of spread, they focus on just try to lift up, make a V shape, but they couldn't improve the middle face. Một trong những cái nghiên cứu đầu tiên trong cái việc mà nâng mặt thì là họ chỉ cần nghĩ đến chuyện là nâng cái cơ mặt đấy lên thì là họ sẽ có khuôn mặt trẻ hơn, nên là họ chỉ nghĩ đến mỗi việc là nâng thôi, cơ nâng thôi. This is fat change, bone change. It's a skin change. Đây là thay đổi da mặt và cơ và xương. This is a U shape and this is V shape, right? Bên trái là khuôn mặt có hình chữ U và bên phải thì có khuôn mặt là hình chữ V-line. Okay. So how we can treat? First, revolumize, restore facial volume, especially middle face. What we can do? Các phương pháp để làm sao để giải quyết được vấn đề mà bác sĩ có vừa nêu ra, đó là một trong những việc đó là làm đầy khuôn mặt trước. And also we can do fat graft. This is volumizing, right? And descend and restore position drooping face for the lift, for the V shape by surgical and non-surgical.
cái việc phẫu thuật và không phẫu thuật cho cái việc nâng cơ mặt lên từ hai bên của má. So now we made a building with concrete and steel bar. So finally we have to do the decoration because of fine wrinkles, skin, so that we do laser, IPL, chemical peel. Và là cái bước nó gọi như là giống như là thẩm mỹ lại khuôn mặt. So by thread, filler, so we lift, tighten, and finally we do the razor. Vậy mà chúng ta cần phải sử dụng cả chỉ và filler để làm cho đầy và để nâng cơ mặt và làm đầy cơ mặt. Sau đấy thì chúng ta sẽ nâng lên và cố định lại. Okay. This is the thread lifting. It started 1900 in Russia, Russian doctor. Anh ấy đang giới thiệu về cái lịch sử của cái việc nâng chỉ cơ mặt. This is a thread. Nếu như khi mà bắt đầu kèm cái chỉ đấy vào, luồn cái chỉ đấy vào, mà nếu như thấy có vấn đề gì mà nó làm cho mình vướng mắc không thì nó dễ dàng thì hãy dừng lại. Please remember two things. First, no pain. Second, advance very smoothly. Có hai cái yêu cầu mà cũng là một trong những cái ưu điểm của cái việc chỉ này, đó là khi các bác sĩ thực hiện thì chắc chắn là phải không đau. Thứ hai đã làm phải đi rất dễ dàng. Okay, this is a visible thread. This is a thread extrusion. Cái bên tay trái là cái mà chỉ có thể nhìn thấy được cái đường chỉ ở dưới da đấy ạ. Còn bên phải là nó có bị vấn đề. If you beginner, same thing happen in your office. So, if you have visible and palpable thread, how we can fix it? Think about it. It is a visible one, and we can even after inserting the thread, we can still see the thread under the skin. So if you put the thread, you find the visible and palpable thread because you put two superficials. Okay? How we can fix it? Trong trường hợp mà chỉ như ở đây mà ở dưới da chúng ta có thể nhìn thấy thì chúng ta nên làm gì? Just use your thumb and break. By hand, by finger. Okay? And this is PDO. So even if the inside the skin comes out, Okay. right? This is extrusion. How we can fix it? Trường hợp bên đấy thì chúng ta nên làm như thế nào? Just give small gyrocan and using the needle holder and Pull it down. Using two fingers. no. She is not doctor. She can't understand. Okay. If you have a palpable thread, just using your thumb and break with for the small piece. Extrusions, because here is a thread, right? And they have a cork. So without injection, if you pull out, so painful, right? So give a small gyrocan local injection and grab with a needle holder and bring over. You understand? Hiểu không ạ? Tại vì bác ấy đang nói cái chuyện là nếu như trong cái trường hợp như thế này thì do you have to use the other instrument to inject to take it out or just pull it out? Just needle holder or the forceps or your finger. Or your finger, hoặc là dùng tay cũng Just được. grab it and remove. Tức là chỉ có thể dùng các công cụ của mình hoặc là mình có thể sử dụng ngón tay của mình cũng ấn số và lấy nó ra. Is that easy to remove by just finger? Yeah, easy. Oh. Just using force. And yeah, it sounds very scary, but
No problem. I can't understand why it's so easy to do that. Because you can't understand, right? Because you don't have a medical license. Okay. Okay, this is gold. Bằng. Gold is bằng, right? This is gold thread. In China, Korea, Vietnam, Thailand, people believe gold thread Đấy là chỉ vàng make face shining. làm cho da của mình sáng hơn. So they put the gold, but gold is non-observable. Nhưng đây là chỉ không thể tự tiêu được. So side effect happen only way is surgically removed. So that's why I don't recommend non-observable. Nếu có vấn đề thì chỉ có một cách đó là phẫu thuật để lấy ra. This is another infection and granuloma. Sometimes granuloma happen. So when you have a granuloma patient, just to give triamcinolone inject. This is partly the duct injury because if you put the thread, okay, you know what is pull, right? You know what is together. Okay. No. Pull. You know, right? Yeah. Okay. So even the professional player, they never play with the one hand, right? They always using two hands, right? Why they using two hands? Why? What? They want to keep stable, right? If you are expert in thread lifting, never try to put the thread with only one hand. Nếu như mà các bác sĩ mà là những chuyên gia trong cái việc mà chỉ ra mặt thì không bao giờ dùng một Because if you're using only one hand, người dùng một tay. naturally thread goes in deep. Nếu như dùng một tay thì tự nhiên thì nó sẽ đi xuống rất là sâu. So deep, pop happen. So like a billiard player, always put the thread up, put up. Because if you find the right depth and you put the thread very horizontally, you understand? So if you are right-handed, your left hand must know where is tip of cannula. Tại vì là nếu như mà khi mà đi theo cái đường nếu như mà dùng phẫu thuật chỉ thì chúng ta sẽ phải là dùng hai tay, bởi vì khi mà tay phải chúng ta nhấn xuống thì khi mà chúng ta tìm được cái điểm sâu thì chúng ta sẽ phải dùng tay trái để nâng nó lên. Okay? The other hand must know where is tip of cannula. 엣지 하나만 줄까? 하나? Is it sample? No. Yeah, sample. Yeah. Can you get a sample, please? This is gold. Side effect, tip extrusion, thread, pinch and cut. If you put the thread and the little tips comes out, just pinch or push by a scissor and cut. Okay? And bruise, it can happen for 1 week. What you can do for the patient's bruise? What you can do for the patient's bruise? Khi mà làm xong phẫu thuật xong, khi mà nâng mặt xong thì sẽ có một số những cái tác dụng phụ sau đấy, hoặc là cũng có những vấn đề sau đấy, là ví dụ như là sưng mặt sẽ xuất hiện lên những cái đốm nhỏ nhỏ trên mặt. Thì sẽ phải chờ, ý anh ấy nói là sẽ phải chờ 7 đến 10 ngày gì đấy để cho nó hồi phục cái việc đấy. Tell me, I have a question. What you do for the bruise for the patient? Continue.
what you can do. Vitamin K cream, it work? Yes, it work. Vitamin K cream. Problem is very expensive. So, if you want improve patient's bruise, best thing is Vaseline. Vaseline cream. Vaseline. It work. Don't forget. Vaseline, petroleum jelly. Khi mà có vấn đề về sưng mặt ấy thì anh ấy đang recommend mọi người là sẽ dùng cái Vaseline. We have a question. Whether can use a different. I mean, is that only Vaseline can help? Topical steroid. Yeah, it work. Sure. Which is better? I mean, Topical steroid is better. but more expensive. Steroid will work, yeah. Because the steroid is much better. Because we have edema and swelling also. So steroid cream is work. Good. And the prickling sensations, 1 month. Because at least maximum is 1 or 2 weeks. We put the thread from here to here, especially temporal area. Patient will feel some Cảm giác mà châm prickling. chích ấy, thì nó có thể là sẽ tồn tại trong vòng 1 tháng. Local irritations and wound infection and discomfort. So for the infection, I prescribe antibiotics 3 days. And for the pain, I prescribe 3 days paracetamol. And for the swelling, I prescribe prednisolone 3 days. Vì có một số những cái cảm giác khó chịu sau khi làm, ví dụ như là cảm giác không thoải mái về da hay là những cái vết thương đấy thì nó sẽ về cơ bản là tất cả những cái phát sinh đấy thì nó có thể mất đi trong vòng 10 ngày, trong vòng đến 1 tháng gì đấy. This says, okay, this is the type of a PBO thread. First is mono, just only single thread. Anh ấy đang so sánh các loại chỉ, thì chỉ đầu tiên đó là chỉ mono. This is cog. They have a hook. Don't forget, mono is only skin rejuvenation and tightening only. Như lúc nãy em có giải thích cái chỉ mono ấy là nó có làm cái cố định cái làn da của mình thôi. If you want facial lifting, you have used cog thread. Và nếu như mà mọi người muốn dùng để nâng mặt và cố định mặt ấy thì sẽ dùng cái chỉ thứ hai, đó là chỉ khâu. Some doctor, they cheat on the patient. They said they put the mono and they can do the facial lifting. That's a fake one. Có một số trường hợp thì các bác sĩ có nói là họ dùng cái chỉ mono đấy, nhưng mà cái chỉ mono đấy họ nói là có thể có tác dụng để làm cái việc cố định và cũng là có tác dụng nâng mặt, nhưng mà nó không phải là sự thật. If you put 200 mono on the face, and first 2 weeks patient they feel they lift up. Nếu như mà chúng ta dùng 200 cái chỉ mono đấy thì trong vòng 2 tuần thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là dường như là nó nâng mặt. That is not lifting. That is because of swelling. Nhưng mà đó thực ra không phải là nâng độ. This is change of thread. First generation, this is mono thread. So this is what usually aesthetic clinic do. Put a lot of thread on the face. But this is only for the tightening. Ở đây là cái trường hợp về chỉ nâng mặt thì người ta đang có làm cái nghiên cứu, ví dụ như là cái nghiên cứu thứ nhất thì là về cái chỉ mono đấy thì nó chỉ có tác dụng đó là chỉ tác dụng cố định.
And suddenly, the pharmaceutical company, they said, they made a new spread. It's named Spring. And they said, this is the second generation of the thread. Và cái chỉ thứ hai người ta tạo ra sau cái chỉ mono đấy là chỉ spring. And they said that this is more effect. But anyway, this is also mono, so only tightening. Và người ta nói là nó cũng có tác dụng là để người ta nó có tác dụng hơn. Tuy nhiên thực tế chứng minh là nó cũng chỉ có tác dụng là cố định thôi. And but they charge you more, but you don't need to buy a spring. Just put the mono spread and roll by yourself. Nhưng mà cái dùng cái chỉ spring này thì nó sẽ tốn kém hơn về mặt chi phí. Vì vậy chúng ta không thực sự cần thiết để dùng cái chỉ này. And third generation is curved, so now we can get lifting. Và cái chỉ cuối cùng ở chỉ thứ ba mà người ta nghiên cứu ra được đó là cái chỉ về khớp thì là có tác dụng về nâng mặt. And now today we will use the first generation of the spread. With spread, until now we just do only lifting, but now we can do the lifting and contouring. Cái chỉ cuối cùng đó là chúng ta đang nói đến ngày hôm nay, đó là chỉ BBLock. BBLock này thì có tác dụng vừa có tác dụng nâng mặt vừa có tác dụng ẩm đầy. This is first generation mono, one side 100 or 50. Anh ấy đang so sánh về các loại chỉ thì theo như từng loại thì ví dụ chỉ đầu tiên là mono thì là có đây là anh ấy có mô tả ra là bao nhiêu cái chỉ chúng ta cần dùng trong một khuôn mặt, tùy khuôn mặt. Tuy nhiên thì là tác dụng của nó là như thế nào và những cái hậu quả có thể để lại là ra sao, những cái phát sinh thêm về tác dụng phụ của nó có thể. This is the second monotype, but spring, the less number, but also only for the tightening. Chỉ thứ hai đó là chỉ lúc nãy như em đã giới thiệu, anh ấy giới thiệu đó là chỉ spring thì nó dùng ít chỉ hơn. Tuy nhiên thì là tác dụng của nó thì không có khác gì so với lại cái đời chỉ thứ nhất. And this is the first generation called one side 8 or 10 thread. Chỉ thứ ba đó là cái chỉ I'm Dr. Wayne. Mm-hmm. Yeah, actually, we have to know some expression for. He is the expert doctor, so he wants to translate for more understanding. Okay, you can translate. Doctor. Okay, please. Ông ấy muốn giải thích có bốn cái thế hệ về chỉ. Thế hệ thứ nhất là cái loại chỉ mono, thì đối với mỗi một bên mặt thì sẽ sử dụng khoảng độ 100 đến 200 sợi chỉ. Ở cái thời gian cần thì khoảng mất 3 đến 4 cho tác dụng là làm cho cái việc săn chắc cái cơ mặt lên. Cái này thì rất dễ gây ra sưng nề và vầng. Thì đối với thế hệ chỉ thứ hai cũng là chỉ mono thì cái lượng chỉ sẽ rút ngắn đi là khoảng 50% sợi. Cái thời gian cũng vẫn 3 đến 4 phút. Vẫn cái thời gian nó vẫn có nhược điểm là gây sưng nề và còn đối với loại thứ ba thì là rút ngắn, đó là có loại chỉ mới tên là cóc. Cái lượng chỉ là mỗi một bên mặt sẽ rơi vào khoảng 16 đến 20 sợi chỉ. Cái thời gian mất 3 đến 23 phút. Nhưng mà tuy nhiên là rất khó để nâng cái phần tầng dưới mặt lên và rất dễ mà bị sa trễ lại phần da tái phát lại. Còn cái nguy cơ cao là gây ra nhiễm trùng khi mà cấy vào cái vùng da có tóc. Okay, không? Okay, and if you search in YouTube, thread lifting, usually all the video they show open here and put the camera, right, and put the spread and lift up. That just serve
generation of the thread lifting. This is that is downward technique. Okay, that is a conventional way to put the thread. But at first I did, but here is Haley John, lot of chance of